thoroughly learn it, so I will just make a brief introduction to the subject. And the subject is this, in very plainly. Let's assume that there was an experiment. This is not a real experiment, these are just numbers that I wrote last night. Let's say we made an experiment of adding some rhizobium to soybean. So we had 3 plots. One plot, we did not add any rhizobium. One plot, we added a little bit of rhizobium, and one plot, we added a lot of rhizobium. How do we know if our experiment did any change? How do we know if the rhizobium made any changes to the soybean? Lúc nãy thầy nói về một cái nghiên cứu rất là quan trọng, đó là thầy ép rhizobium vào soybean thì có 3 cái phần thí nghiệm, một phần là không có rhizobium, một phần là có số rhizobium và phần kia là nhiều hơn. How do we know? We measure. We can measure a lot of things. We can measure the height of the soybean, the weight of the soybean, the color of the soybean, the roots of the soybean, the number of leaves that it has. We are mostly, where is it? We can measure the number of beans. We can measure the number of calories per bean, the amount of protein, the amount of fat. We can measure how many fungus the soybean had. There's another fungus. How many snails it attracted. There's a lot of things that we can measure, and they are all important. Có rất là nhiều thông số chúng ta có thể thí nghiệm như là chiều cao, hoặc là lượng protein, lượng chất béo, hoặc là có các loại ốc sên ở trên cây, hoặc là các loại nấm. Thì làm sao chúng ta biết được cái loại nào? And in the end, we get a complicated picture. So if we added a little bit of rhizobium, maybe we get more protein but more snails. Maybe we get a higher soybean but with less fat. So we cannot judge our experiment just on one parameter. We have to take into account, we have to consider all of the parameters together because they are all important. Chúng ta không thể đánh giá dựa trên một con số mà phải là có một sự kết hợp của nhiều con số khác nhau thì mới đưa ra được kết luận. And when we have such a complicated experiment, we call this a multivariate analysis because each one of these is a variable, and we have a lot of them. So we have a multi-variable experiment, and we have to somehow say, if we consider all of those variables, is no rhizobium different than 10 rhizobium or different than 20 rhizobium? So we have to see how these groups compare to each other, taking into account all of the variables together. Cái phân tích thí nghiệm này gọi là phân tích thí nghiệm đa biến số, là chúng ta phải nghĩ tới những cái sự thay đổi của các biến số đối với cái kết quả của thí nghiệm. So that is our problem. And how do we deal with our problem? Làm sao để phân tích? Usually, like this. We go into Excel or to somewhere else, and we put all of our data together and we make a graph. And these are very pretty to look at, but can you understand anything from these graphs? Để mà làm phân tích đa biến số thì mình sẽ có Excel, mình có phần mềm nào đó, mình sẽ cho tất cả dữ liệu mình trong đó là mình sẽ vẽ đồ thị như thế này. Thì khi mà cái đồ thị nó ra như thế này thì mọi người có hiểu hết những cái dữ liệu của cái đồ thị này. The results are very complicated.
You. Can you understand anything? So that's color. Yes, so maybe we have more fungus but less protein. We have less height but more beans. There is a lot of data. Too much data. Là cái kết quả này nó quá phức tạp luôn. Thế trong cái phần này nó có nhiều hơn thì học ít lên nhưng mà lại có ít nắng. Vì mình có cái cây nó căng hơn nên lại có thấp hơn nên lại có nhiều đậu hơn. Này quá phức tạp, quá nhiều số liệu khó hiểu. So, how do we deal with it? The goals of what I'm about to tell you about multivariate analysis. The goals of multivariate analysis are to summarize the information, to reduce the data, and to help us reveal trends and relationships. Is this group better than this group? And then to generate hypotheses about why this group is different than this group. Dạ. Thì cái mục đích của cái việc mà phân tích đa biến này để làm gì? Cái mục đích đầu tiên đó là để mình thu nhỏ cái dữ liệu lại, mình tóm tắt những cái thông tin mình biết lại. Mục đích thứ hai là mình sẽ xem cái xu hướng và cái mối quan hệ giữa các nhóm với nhau. Và mục đích thứ ba là mình từ cái đó mình sẽ suy ra được một cái giả thuyết về cái những nhóm với nhau, vì tại sao nó lại khác nhau và tại sao lại giống nhau. Okay. How do we do that? So, we start with the data. And this is the same thing that I've shown you before. We have a lot of different plots, a lot of different samples. In the case that I've shown you before, it was different fields with soybean. Now it's different places like forest, agriculture, so it doesn't matter. Each row is a sample, a different sample in our experiment. And each column is a variable, something that we tested, something that we measured. Thì mỗi cái hàng ngang là một cái mẫu khác nhau. Trong trường hợp này là mỗi mẫu là nền khác nhau theo cái địa điểm, cái nguồn gốc của mẫu. Cái mỗi cái hàng gì cột dọc á là một biến số, và cái mình đo lường cái mình đang làm cái gì. So, samples and variables. And this is the database, just like we've shown last week. And what we want is to take all of that complicated data and concentrate it. We want just one number. Instead of all of those numbers, the number of snails, the fat, the protein, the height, the weight, we want to condense all of that data into just one number that will tell us something about this sample. Thì cái mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là mình muốn cô đặt cái dữ liệu mình nãy lại trở thành chỉ cần một số, hay gì là những cái biến số như là chiều cao, protein, fat, calorie này nọ, thì mình dồn nó là thành một dữ liệu một số thôi, là cái số đó để cho mình biết được tất cả. And this number, we want it to be between 0 to 100. Tell us if it's small or big. Thì Yeah. cái số này nó sẽ có khoảng chia từ 0 cho tới 100 để mình biết cái mối quan hệ là từ nhỏ hay là lớn. So if we have two samples, two fields, two experimental plots, we want this number, this similarity number, this magic number, we want the number between the two plots to be 100 if they are totally similar in all of the measures that we tested, and 0 if they are completely different in all of the measures that we tested. Thì mình sẽ thiết lập là có hai cái mẫu sample khác nhau, thì mình sẽ cài nó là 100% nếu như hai mẫu này hoàn toàn giống nhau, và 0% nếu như hai cái mẫu này khác nhau về những cái biến số như là ví dụ trong trường hợp của đồng hành là những biến số như là protein hay calorie. And actually this is an old problem, and people have been working on that for many years, and different people came up with different similarity numbers. And
the most well-known is called the Bray-Curtis similarity, because of the people who invented it are called Bray-Curtis. Thì mỗi nhà khoa học người ta làm người ta sẽ có những cái cài đặt tương đồng khác nhau, có những kết quả tương đồng khác nhau, và những cái tương đồng mà cái chương trình tương đồng mà phổ biến hay sử dụng cái tên của nó là Ray, tức là dựa theo cái tên của hai người mà nó có nhân ra. So, how do we condense, how do we summarize height, weight, protein, fat, fungus? How do we summarize all that into one number? Very easily. This is site 1. So this is one sample, one field. This is another site, another sample, another field that we want to compare. And here, each one is a different variable. For example, this one could be fungus, this one could be snails, this one could be fat, this one protein, this one number of beans, and we could have many, many more. Thì làm sao để mình có thể thu gọn những cái số liệu như là số protein, số nám, số calorie trong những tất cả những cái số thành một số, thì cái cách này mình đơn giản là như thế này. Và cái chỗ sai mẫu, đó là cái mẫu xương bò thứ nhất, sau này cái mẫu xương bò thứ hai là hai cái mẫu xương bò mà mình đang muốn so sánh với nhau. Thì ở những cái SG1 đó là những cái biến số, ví dụ như là protein, hay là chiều cao vận động, hay là số oxen, 4 là số hoạt động. Are you with me so far? Okay. And the way we do the Bray-Curtis similarity is very simple. For each variable, for each something that we measured, something that we tested, we calculate the difference between the sites, the difference between the fields, the difference between the samples. So we calculate the positive difference between them, and then we add it up. Thì cái cách làm đơn giản là mình sẽ tính cái số khác biệt giữa những cái biến số của hai cái loại symbol này với nhau, và mình sẽ cộng nó lại cho bằng. And then, can you see it down there? Mọi người thấy cái hàng cuối này không? Ở dưới. Okay. And the Bray-Curtis similarity, our magic number to condense all of the data, the Bray-Curtis similarity between sample 1 and sample 2 is the sum of the differences, 13. So the sum of how much differences we have between the samples divided by the total abundance. How many things we've measured in total. So that's 13 divided by 38 plus 31 in this example, and that equals 18.8%. So the difference, how different is site 1 from site 2? It's different by 18.8%. Dạ, thì đây là cái công thức để mình tính cái tương đồng Ray-Curtis, là mình sẽ lấy cái tổng số mà khác nhau mình tính được, chia cho cái tổng số mà bây giờ mình đo được với hai cái mẫu còn lại. Thì cuối cùng ra 18.8% này tính là cái mức độ tương đồng giữa hai cái symbol với nhau, giữa hai cái mẫu với nhau. Và hai cái mẫu này nó giống nhau 18.8%. But we don't have just two plots, just two samples. We have many fields. We have many samples. So we want to calculate a Bray-Curtis similarity between each pair of samples, between each two samples. So, come on.
we want to know what is the similarity, what is the Bray-Curtis similarity between this field and this field, between this field and this field, between this field and this field. So we want to know, we want to calculate the Bray-Curtis similarity between each pair of samples. Thì cái Bray-Curtis, cái tương đồng Bray-Curtis tức là nó so sánh cái sự tương đồng giữa những cặp với nhau, là cái mẫu này với cái mẫu tiếp theo là từng cặp. And how do we do that? With a simple matrix. We have all the samples here, we have all the plots here. Plot 1, 2, 3, 4, plot 1, 2, 3, 4. And we let the computer calculate the Bray-Curtis distance between each pair of plots. So the distance between plot 1 and plot 1 is 0. There's no distance. It's the same thing. It's identical. So there is no distance between them. They are completely similar, so it's 0. Thì mấy cái lớp 1, 2, 3, 4 là mấy cái mẫu của mình từng mẫu. Thì bây giờ mình muốn biết cái khoảng cách giống nhau, khoảng cách khác nhau của những cái mẫu này với nhau á, là cái lớp BC, cái tương đồng BC lên này thì là giữa cái mẫu 1 với mẫu 1 bằng không, có nghĩa là hai cái này là giống nhau 100% thì nó chỉ có một mẫu. The distance, the similarity between plot 1 and plot 2 is 33%, plot 1 and plot 3 81%, plot 2 and plot 3 83%. Which two plots are completely different from each other according to this table? Dựa theo cái bảng này thì mấy anh chị có biết là hai cái mẫu symbol nào nó khác nhau hoàn toàn hay không? 1 and 4 are very different. Different protein, different fat, different height, different yield. Everything is different. Cái 1 với cái 2 là nó khác nhau rất là nhiều, nó khác nhau về protein, về nấm, về hạt đậu, về tất cả những cái. Có 1 với 4. Question? So now we have our magic number that concentrates all of the things that we measured into one similarity number. Giờ thì mình đã có cái số này, chính là cái số mà nó giúp mình, cái số mà mình cô đặt lại từng tất cả những cái dữ liệu mình thu thập về cái biết. What do we do with it? So imagine this sort of distance between cities. We have a lot of those. We have a table, and these are different cities in the United States. And we have the distance between the cities. Thì mình làm gì với những cái con số đó? Thì đây là một cái ví dụ là mình đi tại cái khoảng cách của các thành phố ở Mỹ. Thì ở trong cái bảng đó là những cái khoảng cách đó, giữa cái thành phố này với thành phố kia. But the human brain is not so good at reading numbers. We are much better at looking at pictures. So we want to take all of those numbers and make it into a picture so we can understand it. And that's very easy. We take all those numbers and we look at the pictures, and now it's very easy to see that Atlantic City is closer to Washington DC than it is to Los Angeles. Thì tại vì bình thường những người thì mình khi nhìn về số mình sẽ rất khó tưởng tượng, nên là mình sẽ đổi những con số này ra thành một cái hình. Thì lúc đó mình sẽ nhìn dễ hơn, ví dụ như từ bản mình đổi thành cái hình vậy thì mình sẽ thấy là cái Washington DC nó gần với Atlantic hơn là gần với Los Angeles. Cái hình mình sẽ dễ biết hơn là những cái số. We do the exact same thing with our similarity table. We take the table, this is distances, similarity. We take our distance and we want to create a map so that we can understand the relationships between the plots. Thì mình sẽ làm điều y chang tương tự như vậy đó với cái bảng tương đồng của mình, là mình sẽ lấy những cái số để mình tính ra, mình vẽ thành một cái bảng đồ, mình sẽ thấy được cái mối quan hệ giữa các mẫu với nhau. So if this is plot 1 and this is plot 4, then we know that they are close or far away. And we know with one look,
which plots are similar, which ones are different, and what's the relationships between them. Dạ, thì giờ cái hình này mình có thể nhìn thấy là cái lớp 1, cái lớp 4 nó khác nhau. Thì nhìn chỉ cần nhìn một lần thôi mình sẽ biết được cái nào gần và cái nào khác. And the way we turn a table of numbers into a map is called ordination. And in this case, it's called NMDS. Là cái cách mà để mình chuyển cái bảng số thành cái bảng lò như vậy đó là cái tên của nó là cái NMDS. NMDS. So, NMDS, what is it? In NMDS, we look for an ordination. An ordination is a big name for a two-dimensional or three-dimensional map. We want a map. And in statistics, a map that we want to create is called an ordination. And we want this map, this ordination, to be faithful, to be representative, to agree with the table of numbers. So we want the table of numbers to be a sort of map, but give us the same data. Dạ, thì cái NMDS này là cái gì? Nó tóm tắt nó là chỉ là cái bản đồ, nhưng mà trong thống kê thì cái dạng mình không sử dụng là chữ bản đồ mà sử dụng cái từ là ordination. Là trong đó thì nó sẽ cho mình một cái bản đồ và những cái dữ liệu trong bản đồ đó nó đại diện cho cái số liệu trong cái bảng của mình. Just need to know how much time I have. So, as an example, let's talk about environmental bacteria. Again, now I switched the rows and the columns just to confuse you, so you don't get stuck at looking at things. You have to look at things, sometimes it's like that, sometimes it's like that. The concept, the idea is exactly the same. Thì đây là một cái ví dụ thầy đã minh họa về những công ty của môi trường. Ở đây thầy đó là thay đổi vị trí của hàng dọc với hàng cái cột như so với hồi nãy, thì để là mục đích của thầy là để cho mọi người bị rối á, thì để là khi mà mọi người nhìn vào cái bảng thì mình nhìn coi kỹ là cái hàng này là cái gì, cái cột là cái gì. Thì trong trường hợp này cái cột dọc là mẫu và cái cột ngay là biến số. So now each row is a sample. Each column is a sample, a plot, and each row is a variable, something we checked, but it's the same. Don't be confused. And we took that data and we told the computer, please compute the Bray-Curtis similarity between each two plots, between each two samples, and we get our similarity matrix. Dạ, thì mình lấy những cái dữ liệu hồi nãy và mình ra lại cho máy tính, nó tính cái tương đồng Bray-Curtis cho mình, và nó sẽ cho là cái bảng này đây là cái matrix của cái sau cái tính. Of course, the two triangles are exactly the same, we just need one triangle. Okay? Đây là mình có hai cái tam giác, thì hai tam giác thì cái số nó là y chang nhau, chỉ lặp lại thôi, nhưng mà bây giờ mình chỉ làm một cái tam giác. Now, how does the computer take our data and transform it into a map? This is a long process. It's done automatically, and we don't have a lot of time to explain it, but very quickly, what it does is the computer just give for each sample, for each plot, the computer gives 1 point and just throws it on a map. And, okay. Dạ, thì cái máy tính nó sắp xếp những cái số liệu của mình, nó chuyển những số liệu mình thành cái bản đồ như thế nào, thì đó là một cái quá trình rất là dài, nhưng mà tầm khoảng thời gian mình chỉ đi vô chia những cái cơ bản là đầu tiên là nó sẽ lấy những cái dữ liệu đó và
And then the computer starts changing the positions of the samples on the map. And whenever it's changing the positions, it's calculating, does this look more like the original table, or does it look less? And it keeps changing it many different times until it comes up with the map that is the most in agreement with the numbers, with the table. Thì sau đó nó sẽ thay đổi vị trí của những cái mẫu này và mỗi lần thay đổi thì nó sẽ tính coi là cái điểm khoảng cách nó có bằng với cái trong cái bảng số liệu của mình hay không, và nó thay đổi nhiều lần cho tới khi nào mà nó cuối cùng ra được một cái bảng mà cái khoảng cách nó bằng với cái bảng ban đầu của mình lần nào nhất. And what you get in the end is the same plots. These are all of our plots that we calculated the Bray-Curtis similarity for. But now we can see those distances, those similarities in a map. So if the distance between 2 points is very large, that means that the Bray-Curtis distance between them is also very large. So the human gut and drinking water, are they similar or not similar? Thì sau cái cuối cùng kết quả mình thu được là gì, là một cái biểu bản đồ mà trong đó mình nhìn thấy cái khoảng cách giữa những cái mẫu này nó sẽ bằng với cái khoảng cách ở trong cái của cái Bray-Curtis tương đồng Bray-Curtis. Thì nếu mà cái khoảng cách nó xa thì có nghĩa là cái số liệu trong cái bảng tương đồng Bray-Curtis nó cũng rất là lớn. Thì trên trường hợp này thì thầy hỏi là ví dụ như ở cái ruột 10 human gut này so với cái nước uống thì nó là xa hay là gần? Similar or different? Very different. And let's say open sea and coastal waters, are they different or similar? Similar. Closer means similar. So now with one look we can comprehend our data. Okay, so we have our ordination. We have our ordination. And in our ordination, we have different groups. So each one of the points is one sample, one plot. But the plots are organized into groups. Remember, we had maybe 5 plots with no rhizobium, 5 plots with a little bit of rhizobium, 5 plots with a lot of rhizobium. And we want to know, is there a significant statistical difference between no rhizobium and a little bit of rhizobium? Between a little bit of rhizobium and a lot of rhizobium? Dạ, thì ở đây mỗi cái điểm nó đại diện cho một cái sample, một cái lot, một cái mẫu. Thì nhưng mà lúc ban đầu mình cũng nhớ là cái lot, mỗi cái lot mình chia nó thành nhiều nhóm. Giờ có nhóm là có nhiều con rhizobium, còn nhóm là không có rhizobium, có cái nhóm thì là ít con rhizobium. Thì bây giờ mình muốn biết coi là giữa những cái nhóm này với nhau nó có cái sự khác nhau significant difference không? So now we are no longer interested in the individual plots. We are interested in the groups of plots. Is this group different than this group? Dạ, thì bây giờ mình không có còn nãy giờ là mình